Bonsoir tout le monde. Good afternoon, everyone. Non pas M. Louisville. My name is Louis Roosevelt. Non pas M. Junior Debo. My name is Junior Tebo. I'm Haitians Ruby negotiator. Moi c'est vice-président Haitian Ruby. I'm Haitians Ruby vice president. So today we're going to talk about different projects that raise money for the project. Et parmi les projets ça qui en action, And between these projects that are in action, nous avons Fusco, we have slushies, Baba, cotton candy, Condor. corn dogs. On va parler de différentes organisations qui participent là-dedans. I'm going to talk to you about a lot of organizations where we participate in. Et ça que nous bénéficions là-dedans, comment nous avons utilisé le pays. And how they are beneficial to us and how we can use them for the country. Et comment nous avons utilisé le projet Haitian Ruby. And how we can be useful to the Haitian Ruby project. Parce que ELT, We participate in ELT, Solid là, Solid Lab, Haïti ensemble. Haiti Arts 109. Une bagaille que nous avons fait, One of the things we're doing, c'est mettre influence nous putting our influences tout côté everywhere pour nous gagner l'autre Haïti. so we can have another Haiti.